Now position is over. Rectangle 50 by 40, longer edge, shorter edge. Definition another, longer edge is 30 degree inclined to vertical plane. Now let us draw its front view. Before drawing front view, let us mark all these longer edges which are going to connect top surface and bottom surface. Right? Top surface bottom surface connect ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು longer edge ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. Now let us draw the lines from the reference points to XY line. Okay. Now this one is what? A1 dash. This one is B1 dash. This one is C1 dash. This one is D1 dash. Okay. Now from these points you just draw one line which is to be at a height of how much? 65 mm. Now this is what? A dash, B dash, C dash, D dash. Right? Okay. What is the next? A section plane is going to pass through the midpoint of a shorter edge which makes an inclination of 60 degree to VP. Now this is a smaller rectangular surface. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸು A1 D1 D ಕರೆಕ್ಟಾ A1 D1 D you are going to get this entire surface. Okay. Now section plane is inclined to 60 degree to VP. Okay, and perpendicular to HP. It is going to cut this prism such that it is going to bisect the surface of A1 D1 D. Okay. Now you just observe as it is going to bisect the smallest surface, it has been crossed or it has been cut the surface A1 D1 B. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ A1 B1 B ಕರೆಕ್ಟಾ A1 B B1. Now you just produce or you can just mark here points. Let us go for top edge A B1. Let us take it's going to cut point 1. Okay. Similarly A D is going to cut at point 2. A1 D1 3. A1 B1 4. Right? Next you just produce here keyboard mouse better mouse keyboard mouse. Now once you got this section here, okay, let us mark the reference points 1, okay, 2, 3, 4. Now this is what apparent shape, right? Now to get the true shape of section you need to follow ಏನು ಮಾಡಬೇಕು you need to draw section plane ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೋ ತಪ್ಪು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಇದು ಹಾಂ you will get true shape of section here. You will get true shape of section. Again you need to measure the points here. Okay, so xy line inda ille point 3 bartada. Measurement madidre ಏನು ಬರ್ತದೆ xy line ಇಂದ point 3. Let us go for this is what x1 y1. ಹೌದಾ x1 y1. Point 3 itself on x1 y1 line. Point 4 itself on x1 y1 line. Then you measure the distance of point 1 above xy line. Point 2. So you will get true shape of section here. Okay, you will get a true shape of section. Now let us see how we can do in solid edge. Okay. Okay, what is the first step? Draw xy line. Now use this line thickness for 0.25. Okay, next I'll go for drawing the rectangle. Now what I'll do, as the longer edge inclined to vertical plane, you can draw the base wave in a different ways, not in only one views. ಒಂದೇ ವೇದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಂತ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಮೆನಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇವ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 30 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. So now every CAD software is going to follow some standard rule. Every CAD software is going to follow some standard rule. So 0 degree ಯಾವ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕರ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಣುತ್ತಾ? ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ 0 ಬಂತು? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ 0 ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಮತ್ತು XY ಲೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲ XY ಲೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, now I will draw one vertical line. Okay, so to this one I will draw one parallel line. Now what about the angle? Whether it has been changed? It is of same aitilla. Now keep in mind, every CAD software is going to follow some set of standard rules. For your understanding purpose, it is going to follow right hand Fleming's rule. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ತೀರಿ? I think it is not a right hand, it is a left hand rule. Fleming's left hand rule. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹೇಳಬೇಕು, ಹೋಯ್ತಾ?
ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರು. ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? ಅರ್ಥಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ? ಮೇಜರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ? 4 ಅದಾವ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಸ್ಟಾ? ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅದಲ್ಲ? ಇದು ಇದು now every CAD software is going to follow some reference direction. Okay, so now this is what 0 degree. Okay, this is what 90 degree, 180 degree, 270 degree. So you can just observe here. So in which direction angle is specified? Whether angle is specified in clockwise or anti-clockwise? It is specified in anti-clockwise. Solid edge ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ-ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ರೀಸನ್ ಸಲುವಾಗಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 270 degree down or bottom side of the screen. Clear? So now you can change all these parameters. If you need, you can change all these parameters by changing and direction. ಇವ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ. Okay, now let us go for drawing the rectangle. So as I said, one thing is you can draw a rectangle here. 50 is width and 40 is height, and it is asking angle. How much angle? Now if you gone for positive, it is on above XY line. Now you need to go for below XY line. For this one you provide minus. Right? Now you can move all these okay, so now I need to move here. I'll just move it. Okay, so move command use ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಈಗ XY line ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐತಿಲ್ಲ ಅದು. So now just bring it this one on down side. So here it is a move command. ಕಾಣುತ್ತಾ move command? Now to select the objects you can place window selecting from left side to right side or right side to left side. Okay, now let us specify some reference point, then you move. Right? ಆಯ್ತಾ? Now let us go for naming.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ A1 B1 C1 ನಾನು ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ you can just observe what are the related line properties here. What is the line type here? It's a visible, line color, line type, its thickness, its end point, its arc point. Suppose if you want to go for drawing continuously line and arc, okay? Next, what is the length, what is the angle? Okay, now I'll go for line, I'll go for projection line option on here. Kanata projection line anta kanutta alle? Okay, now from these end points you just draw some vertical lines. ಇವೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? Now I'll go for one more option, that is what offset. Okay, so this offset command is used to draw the objects parallel to the selected one. The selected object may be of a single type or it may be of a chain. ಸೊ ಚೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಕೋತೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ 65. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತದ, ಸಿಂಗಲ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ XY ಲೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಾಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ, XY ಲೈನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಂತ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ 65. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯೂಸ್ ಟ್ರಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ಟ್ರಿಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಂದರೆ ಟ್ರಿಮ್ಮು, ಟ್ರಿಮ್ ಕಾರ್ನರು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. Now as I want to remove unwanted, I will go for trim option. Right? ಕಾಣುತ್ತದಾ? ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವುದು ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜು, ಯಾವುದು ಹಿಡನ್ ಎಡ್ಜು? A1 ಈಸ್ visible na? Okay, next B1 visible na? Next C1 visible. Next D1 adu visible na? Hidden na? Okay, now select that line. Okay, make it as a hidden type. Make it as a hidden type. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ,
you don't have space to draw true shape of section. Okay, now we can use move command. Okay, select all. Okay, just specify some reference point and move here. Okay, similarly select all objects, then you can just move here. Next, you need to draw one line which is to be at an angle of 60 degree to what? VP. ಬಂತ ಈಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನ ಬಂದದ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 120. ಓಕೆ, now you can just to get the section plane I will draw one line here. Okay, I will go for trim. I will use option extend to next. Balraja ಬಸವರಾಜ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಗ. ಹೊರಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಾ. Okay, now you just convert this one in form of section plane, right? Section plane. Now if you are getting a more portion, you can just remove this one. Now draw one line parallel to section plane to get an auxiliary inclined plane. Now what I'll do, before going to start the true shape of section, I will just name the intersection points. Okay, I will place 1, 2. Okay, so here I will go here 3 and 4. Okay, now to show the leader line, use leader option here. Okay, so place, okay, it is going for other reverse option. ಬಂತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏರೋ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಲೂನ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಲೂನ್. Now let us mark section as AA. Now you need to draw the true shape of section as well as apparent shape. I will go for line here. Again I will go for construction line. Okay, construction line. Now let us mark here. So point 1 you will get here. Okay, this is what 2. So here you are going to get a 3 and here you are going to get 4. 4 is hidden, 3 also hidden. Correct now? Okay. Now to complete this one, either you can just draw a line over this construction line.
or you can go for using offset option. Okay, now trim out unwanted portion, trim out unwanted portion. Now use fill option, use fill option. ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇದು ಯಾವ ಶೇಪಿಗಿದು? ಅಪರೆಂಟ್ ಶೇಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೀಗ? ತಿಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ತಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಥಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, to show those lines as a thin, I'll just select the line here, this line as well as this line. Okay, I'll go for line weight as 0.18. okay, and as you need to overlap here, I'll just trim out this portion. I'll go for extending back. I'll select again this line and I'll make it as a 0.18. Use fit option. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, now I'll go for offset option. Okay, so I'll just draw one line which is to be 25 mm away from the section plane. Okay, now take line from this intersection point, draw that line has to be perpendicular. The line has to be perpendicular. So you can just check with the small dimension angle between this and this. It is 90 degree. Aita? Okay. Now to draw one more line here, illond line draw madabekilla iga. You can use move, turn on copy option. Move, turn on copy option. Select this line, select end point of this line as a reference and just place here for intersection point. Okay, now what is the total height of the prism? 65. Offset, I'll go for 65. I'll select this as my reference line. I'll offset here. Now use trim command to remove all unwanted portion. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಲ್ಲ? Use trim command. Let us delete this portion, right? Now use again fill. Okay, again fill. Then you mark all parameters, xy, right, vp, hp. So here you forward and place all the x1, y1. Okay, then you specify this as true shape of section, true shape of section. Specify all related points. I think it is clear.